Right, students, welcome back to the session. IBPS RRB Clerk and PO preparation lo manam next session మాట్లాడుకుందాం, which is based on mains level arithmetic series, right? ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నేను మీకు ఏవైతే క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయబోతున్నానో రీసెంట్ టైంలో మనకి ఆర్ఆర్బి క్లర్క్ కానీ పిఓ నుంచి కానీ వచ్చిన డిఫరెంట్ మోడల్స్ లో ఎలా అయితే క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారో వాటి గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం, రైట్? ఎస్, ట్రస్ట్ మీ, నన్ను మాక్సిమం ఈ లెవెల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఏ ఉంటాయండి ఆర్ఆర్బి మెయిన్స్ లో కూడా. ఓకే, ఎస్. సో హియర్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీడియో పాజ్ చేసి ఓన్ గా ట్రై చేయండి, క్వశ్చన్ డిస్ప్లే అవ్వాలి, రైట్? ఎస్. ఫస్ట్ వీడియో సెషన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి, మిమ్మల్ని నా ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేయండి, రైట్? ఎస్. అలాగే రిపీటెడ్ ఆడియన్స్, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో కూడా షేర్ చేసుకోండి, రైట్? ఫెలో ఆస్పిరెంట్స్ తో. ఓకే, ఎస్. ఎస్. సో కొంచెం ఎక్కువ వ్యూస్ కనుక వస్తుంటే నాకు మోటివేషన్ గా ఉంటుంది, ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ మనం చేయొచ్చు. ఓకే, ఎస్. హియర్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. A is 20% more efficient than B. ఎఫిషియన్సీ మాట్లాడుతున్నారు, ఏ అండ్ బికి ఎఫిషియన్సీ రేషియో చెప్తున్నారు, రైట్? ఎఫిషియన్సీ రేషియో ఆఫ్ A to B is given as A is 20% more efficient than. Very good. C takes 5 more days than A and 3 more days than B to complete the work. సి అనే పర్సన్ ఏ కంటే 5 days ఎక్కువ, బి కంటే 3 days ఎక్కువ తీసుకుంటున్నట్ట. ఫర్ సపోజ్ సి అనే పర్సన్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ కనుక తీసుకుంటే ఏ అనే పర్సన్ ఏమో ఏ మైనస్ 5 days, 5 days తక్కువ. సి ఏ కంటే 5 days ఎక్కువ అంటే ఏ సి కంటే 5 days తక్కువ అని మీనింగ్. అలాగే బి వచ్చేసి ఏ మైనస్ 3 days. వెరీ గుడ్. ఇక్కడ నుంచి టైమ్స్ రేషియో మాట్లాడుకోవచ్చేమో. ఏ ఈజ్ టు బి ఈజ్ 5:6, రైట్? ఏ ఈజ్ 20% మోర్ ఎఫిషియంట్ దెన్. ఓకే, ఏ టేక్స్ 2 days లెస్ దాన్ బి. వీళ్ళిద్దరి మధ్య టైం డిఫరెన్స్ 2 days ఉన్నట్టుంది, కరెక్ట్? ఎస్, వన్ పార్ట్ వాల్యూ 2 days వీళ్ళిద్దరి మధ్య. సో 5 parts, 1 part 2 అంటే 10 days, 6 parts 12 days. అంటే సికి వచ్చేటప్పటికల్లా బి వచ్చేసి 12 days, సి ఏమో దానికంటే 3 days ఎక్స్ట్రా, 15 days, కరెక్ట్? బి అండ్ సి టుగెదర్ టు కంప్లీట్ ద పీస్ ఆఫ్ వర్క్. So time taken product by sum 12 into 15 upon 12 plus 15, 27. So numerator 9 ఉంది, 9 3 times. ఒక 3 ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేస్తా, ఒక 3 ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేస్తా. 20 by 3 days, 20 upon 3 days, రైట్? ఇక్కడ ఇది రాసుకొని ఈ వాల్యూస్ తెచ్చుకోవడమే నా ఆన్సర్, రైట్? అదే ప్రిలిమ్స్ లో అయితే గనక డైరెక్ట్ గా ఈ వాల్యూస్ ఇచ్చేసి ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు. ఇక్కడ అలా కాకుండా సి టేక్స్ 5 more days దాన్ ఏ అండ్ 3 more days దాన్ బి అని చెప్పేసి ఎఫిషియన్సీ రేషియో ఆఫ్ ఏ అండ్ బి ఇచ్చారు, రైట్? ఎస్. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్. A started a business with an investment and after 6 months B joined with the investment and A withdraw. If after 15 months total profit is. Very simple question. Student asla A started with 000 cancel చేసేసి ముందరికి వెళ్దాం, రైట్? 000 cancel చేసేస్తే కనుక ఇంకా 3000 విత్డ్రా చేశారు కాబట్టి 15,000 ఉండదు కాబట్టి డైరెక్ట్ 18,000 ఫర్ 6 months ప్లస్ ఏ విత్డ్రా 3,000 నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ 15 months అని చెప్తున్నారు. 15 months అంటే రిమైనింగ్ 9 months ఉన్నట్టు.
అదే B అనే పర్సన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 20 ఫర్ టోటల్ 9 months, రైట్. సో 9 క్యాన్సిల్ చేస్తే 9 9 9 2 times 27:20 is the ratio. Total number of parts 47 parts. 47 parts is given as 47 parts is given as 11421. నన్ను అడిగింది B's share 2 parts 20 parts, right. 47 2 times which is a 94 202 202 అంటే maybe 3 times 4 times 47 double which is a 94 114 94 difference is a 20, correct. 202 94 ని డబుల్ చేస్తే which is a 4 times, నెక్స్ట్ మళ్ళీ 3 times అవ్వాలి ఎగ్జాక్ట్ గా, ఎందుకంటే 7 1 time ఇక్కడ డెసిమల్స్ లేవు. వెరీ గుడ్. 243 డబుల్ 486 4860. Fourth option is the final answer for this question. Very good, very good. Next question. A person invested 14,000 in compound interest for 3 years at some rate of interest. Very good. Compound interest మీద ఇన్వెస్ట్ చేశారట, కొంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పెట్టారు. ఆఫ్టర్ 3 years a person got a total amount of rupees. 3 years తర్వాత ఇంత అమౌంట్ వచ్చిందిట. నాకు ఇక్కడ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వలేదు చూడండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, తర్వాత క్వశ్చన్ ఏం మాట్లాడుతున్నారో చూద్దాం. Find the interest earned by the person if he invested in simple interest at the same rate of interest. పైన వచ్చిన రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కే 2 years ఈసారి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో ఇంత అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేశారట. అలా అయితే ఇంట్రెస్ట్ ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను చేయాల్సింది పైన రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంతో మాట్లాడాలి, రైట్. కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ తెలిసినప్పుడు నాకు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి సింపుల్ గా ప్రిన్సిపల్ కి అమౌంట్ కి రేషియో మాట్లాడండి, రైట్. ప్రిన్సిపల్ కి అమౌంట్ కి రేషియో మాట్లాడండి, విచ్ ఈస్ 14,000 టు దట్ ఆఫ్ 24192. ఓకే, ఇలా రాసుకున్న తర్వాత ఒక్కసారి టైం పీరియడ్ ని అబ్జర్వ్ చేయండి. టైం పీరియడ్ నాకు ఇక్కడ 3 years అని చెప్తున్నారు. 3 years అని చెప్పినప్పుడు ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ క్యూబ్ రూట్ వాల్యూస్ వచ్చేలాగా ఆ వాల్యూస్ ని మళ్ళీ మార్చి రాయండి. క్యూబ్స్ రావాలి, నాకు క్యూబ్ రూట్లు రావాలి అక్కడ ఫైనల్ గా. 3 years అన్నారు కాబట్టి క్యూబ్ రూట్స్ రావాలి. ఓకే, సో ఈ వాల్యూని కనుక 14 తో డివైడ్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్ గా క్యూబ్ రూట్ వచ్చేసింది. అసలు ఇది 14 తో డివైడ్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేద్దాం. 14 1 time 14 101, 14 7 times 98 39, 14 2 times 28 39 28 112 14 8 times, correct. ఎగ్జాక్ట్లీ 1728 times. ఇప్పుడు క్యూబ్ రూట్ అప్లై చేసేద్దాం సింపుల్ గా. ఎస్, క్యూబ్ రూట్ వాల్యూస్ వచ్చేసినట్టున్నాయి డైరెక్ట్ గా. ఎస్, దిస్ ఈజ్ 10, దిస్ ఈజ్ 12. 10 మీద 2 ఇంట్రెస్ట్, ప్రిన్సిపల్ ఏమో 10 rupees, అమౌంట్ 12 rupees అంటే ఇంట్రెస్ట్ 2 rupees. సో రేట్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ 2 out of 10 into 100 which is a 20%. ఈసారి సేమ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కి ఇంత అమౌంట్ 2 years ఇన్వెస్ట్ చేశారట. నా దగ్గర 100% వాల్యూ ఉంది, ఎంత 19,000. 2 years కి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ 20% చెప్పిన 40% వస్తుంది. సో 40% వాల్యూ నన్ను ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నది కూడా జస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ మాత్రమే, రైట్. 0000 19 4 times 76 పక్కన 00 7600. Second option is the final answer for this question, right. Second option is the correct answer for this question. Very good. Next question. The sum of upstream speed and the downstream speed of a boat is
ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, సమ్ ఇచ్చారు అంటే డబుల్ ద బోట్ స్పీడ్ ఇచ్చినట్టు, డిఫరెన్స్ ఇచ్చారు అంటే డబుల్ ద స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఇచ్చినట్టు. మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నాను, అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ అండ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ కి సమ్ మాట్లాడుతున్నారు అంటే డబుల్ ద బోట్ స్పీడ్ ఇచ్చినట్టు. అదే అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ కి డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ కి డిఫరెన్స్ ఇచ్చారు అంటే డబుల్ ద స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఇచ్చినట్టు. రైట్? అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఈక్వేషన్ రాసి చూపిస్తాను చూడండి. అప్ స్ట్రీమ్ అంటే ఎం మైనస్ ఎస్, సమ్ అని మాట్లాడుతున్నారు ఎం ప్లస్ ఎస్, ఎస్ getting cancelled 42, so that m is equal to 21 kmph. ఓకే, సమ్ ఇచ్చారు అంటే డబుల్ ద బోట్ స్పీడ్ ఇచ్చినట్టు, డిఫరెన్స్ ఇచ్చారు అంటే అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ కి డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ కి డబుల్ ద స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఇచ్చినట్టు. ఓకే, ఎస్, ద బోట్ కవర్స్ 72 డౌన్ స్ట్రీమ్ ఇన్ 3 hours. డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే m ప్లస్ ఎస్, రైట్? 72/3 విచ్ ఈజ్ 24. ఇక్కడ నుంచి నాకు ఆల్రెడీ m తెలుసు కాబట్టి s is equal to 3 kmph. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, ఫైండ్ ద టైమ్ టేకెన్ బై ద బోట్ టు కవర్ 45 kilometers upstream. Time taken is equal to 45/21 minus 3, 18, which is 9 5 times 9, 2 times 5/2 అంటే 2.5 hours, 2.5 hours. Fifth option is the correct answer for this question. Right? Very good, very good. Next question. A person sold an item after giving a discount of 10%. The cost price of the item is, if the market price is 50% above its cost price, then find the. ఓకే, పర్సంటేజ్లు మాట్లాడమంటున్నారు. పర్సంటేజ్లు అయితే నాకు రూపీస్ వాల్యూస్ అవసరంలా, రూపీస్ వాల్యూస్ అవసరం లేదండి. అక్కడ ఎంత ఏ డబ్బులు ఉన్నా సరే దాన్ని తీసి పక్కన పెట్టండి కొంచెంసేపు. ఏం చెప్తున్నారు చూడండి, డిస్కౌంట్ 10% ఇస్తే డిస్కౌంట్ 10% ఇచ్చి మార్కప్ 50% చేశారట. సో చూద్దాం ఒకసారి, కాస్ట్ ప్రైస్, సెల్లింగ్ ప్రైస్, మార్కెట్ ప్రైస్, రేషియో ఇలా రాసుకోవడం ట్రై చేయండి. ఓకే, ఎస్, కాస్ట్ ప్రైస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ 100% స్టార్టింగ్ రేషియో కాబట్టి మార్కప్ అబౌవ్ 50% gives 10% discount, which means 15 అంటే 135 కి సెల్ చేసినట్టు. కాస్ట్ ప్రైస్ కి సెల్లింగ్ ప్రైస్ కి ప్రాఫిట్ 35%. సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్. రైట్? అదే గనక ఈ వాల్యూస్ ని సాల్వ్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తే వాళ్ళంతా పెద్ద పెద్ద ఈక్వేషన్లు వచ్చేసి ఎక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకొని చాలా చాలా డిఫరెంట్ మీరు ఏదేదో రూట్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. రైట్? సో అలా చేయకుండా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. నన్ను అడిగింది ఆప్షన్స్ లో పర్సంటేజెస్ లేకపోతే వాల్యూనా. వాల్యూ అన్నప్పుడు మనం పైన ఎలాగైనా చేస్తాం, కానీ పర్సంటేజ్ అన్నప్పుడు కంపల్సరీగా జస్ట్ పర్సంటేజెస్ మీద మాత్రమే కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ముందరికి వెళ్ళండి. రైట్? ఎస్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A bike traveled A to B at 5 a.m. at a speed of and reached B. Okay, bike 5 a.m. ki start ayi 3 p.m. ki reach ayinda. Very good. If the bike increases the speed 30 kmph, reached B at what is the distance? Very good. ఇక్కడ ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్స్ ఏ టు బి కాన్స్టెంట్. ఒకసారేమో ఒక స్పీడ్ తో వెళ్ళి ఇంకా 30 kmph స్పీడ్ తో వెళ్తే ఇంకొంచెం టైం తక్కువ పట్టింది. రైట్? వెన్ డిస్టెన్స్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, 2 సార్లు పట్టిన స్పీడ్ ఇంటూ టైం ని ఈక్వేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం టేకెన్. కరెక్ట్? ఫస్ట్ టైం ఏమో కొంత స్పీడ్ తో వెళ్ళి కొన్ని అవర్స్ ట్రావెల్ చేశారు. సెకండ్ టైం ఫస్ట్ ఇనీషియల్ స్పీడ్ కంటే 30 kmph ఎక్కువ చేసి కొంత టైంలో వెళ్ళారు. 5 AM టు 3 PM అసలు ఎన్ని అవర్స్ చెక్ చేద్దాం. 5 నుంచి 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 టోటల్ 10 అవర్స్. ఇనీషియల్ గా ఏ kmph స్పీడ్ తో 10 అవర్స్ ట్రావెల్ చేస్తే కొంత డిస్టెన్స్ వెళ్ళారు. రైట్? ఎస్.
అదే ఇనీషియల్ ఏ కంటే 30 ఎక్స్ట్రా వేసుకుంటే ఈసారి నాకు 2 అవర్స్ తక్కువ పట్టింది, విచ్ మీన్స్ 8 అవర్స్, రైట్. 2 5 times 2 4 times 5a minus 4a, a is equal to 120 kilometers. A is the speed, right? kmph. A is the speed, kmph, right? సో ఇప్పుడు నన్ను డిస్టెన్స్ అడుగుతున్నారు. డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ వాల్యూ దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు, దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. డైరెక్ట్ దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1200 kilometers. 1200 kilometers. Third option is the correct answer for this question. Trust me, RRB clerk mains level questions and okay. Yes. Next question. Total surface area of a sphere is mensuration. కంప్లీట్ గా మనకి ఫార్ములాస్ వస్తేనే నాకు ఆన్సర్స్ వస్తాయి. ఫార్ములాస్ ఎక్కువ సార్లు బట్టి పట్టండి. జనరల్ గా ఈ క్వశ్చన్స్ ని మీరు, ఈ చాప్టర్ ని మీరు ఫార్ములాస్ గుర్తుండట్లేదు అని చెప్పేసి స్కిప్ చేస్తూ ఉంటారు, ప్రాబబిలిటీని కూడా. సో డోంట్ డూ దట్, ఓకే. కాంపిటీషన్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. మీరు 90% కంటే అబోవ్ మార్క్స్ మీరు తెచ్చుకోవాల్సి వస్తుంది, రైట్? ఎస్. సో రేస్ లో ఉండాలి అంటే గనక ఎక్కువ కష్టపడాలి. సో ఏ టాపిక్ ని వదలమాకండి, ఓకే. ఏ టాపిక్ ని లైట్ గా తీసుకోమాకండి, రైట్? దిస్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ద టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద స్పియర్. స్పియర్ ఈజ్ 4 సర్కిల్ ని క్లోజ్ చేస్తే ఏదైతే ఏరియా వస్తుందో అదే, రైట్? సర్కిల్ ఏరియా ఈజ్ పై ఆర్ స్క్వేర్. దాన్ని 4 టైమ్స్ చేయండి, 4 pi r square. 4 pi r square is 5544. 4 pi r square is 5544. Very good. 4 into 22/7 r square. This is 5544. Very good. 11 2 times 11 504 times 8 ఉంది కదా, 8 6 times 48, 8 3 times 24. రేడియస్ ఈజ్ 9 7 times కదా, ఇది 9 లో నుంచి 3 7 times 21 సెంటీమీటర్స్. ఇదంతా స్పియర్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు. రైట్. The radius of the cylinder is a plus 6 meters చెప్తున్నారు, వెరీ గుడ్. అండ్ ద హైట్ ఈజ్ b plus 3. ఇక్కడ సిలిండర్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. The radius is a plus 6 meters. Height is b plus 3 meters. Very good. The lateral surface area of the cylinder. Lateral surface anna curved surface area anna okte. Cylinder is formed with the circle only, with some height. Circumference of circle 2 pi r h. 2 pi r h is the lateral surface area, right? The radius of the cylinder is a 2/3 of the radius of the sphere. A radius here, radius is a 2/3 of 21, which is 14 meters. Very good. And అడిగింది 2 pi r h, 2 into 22/7 into radius is 14. height h నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయగలను, 2816. వెరీ గుడ్. 11 క్యాన్సిల్ చేద్దాం, 11 2 times 11 క్యాన్సిల్ చేద్దాం, 11 2 times 22 61, 11 5 times 55, 11 6 times, రైట్. 2 7 2 times, ఇంకా 8 ఉంది, 8 3 times 24, 8 2 times 16. Very good. Height is given as 32 and అడుగుతుంది. Then find the value of a into b.
First of all, A find out చేద్దాం. A is equal to R minus 6, 14 minus 6, which is 8. B value find out చేస్తే 32 minus 3, H minus 3, 32 minus 3, which is 29. Very good. Okay, A into B, 29, 8 times 240 minus 8, 232. Very good. 232. First option is the final answer for this question. Done. Very good. Very good. Next one. There are 3 batsmen, 3 bowler, 3 all-rounder, and 2 wicket keeper in a team. Very good. Batsmen వచ్చేసి 3 members ఉన్నారు. బౌలర్స్ వచ్చేసి 3 persons ఉన్నారు. ఆల్-రౌండర్స్ వచ్చేసి 3. అలాగే వికెట్ కీపర్స్ 2 members ఉన్నారట. Very good. A captain can be selected from these players. Total ఎంతమంది players ఉన్నారు? 11. 9 plus 2, 11 members ఉన్నారు. The probability selected captain is a wicket keeper. Wicket keeper select చేయడానికి probability ఎంతో మాట్లాడమంటున్నారు. Required probability. ఇద్దరు వికెట్ కీపర్లు ఉన్నారు, అందులో ఒకళ్ళని సెలెక్ట్ చేయాలి. అవుట్ ఆఫ్ టోటల్ 11 members ఉన్నారు, కెప్టెన్ ఒకళ్ళే ఉంటారు. రైట్. 2C/11 C1. 2/11 is the final answer for this question. 2/11 is the final answer for this question. Very good. Next question. Respective ratio of ages of I and R before 3 years was, after 5 years the ratio was. Very good. Simple ratios before after ఇచ్చేసారు. I and R before 3 years. 3 years ago the ratio is 8:7. After 5 years, after 5 years the ratio is 28:25. ఇక్కడ చూడండి, పార్ట్స్ ఇయర్స్ ఎగ్జాక్ట్ గా 8 years ఇంక్రీజ్ అయినాయి. పార్ట్స్ లో కూడా సేమ్ డిఫరెన్స్ రావాలి. ఇక్కడ 20 వచ్చింది, ఇక్కడ 20 లేదు. సో దట్ డిఫరెన్స్ ఈక్వేట్ చేసుకోవడానికి కింద డిఫరెన్స్ విచ్ ఈజ్ 3, అది దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే పైన ఫస్ట్ రేషియోలో డిఫరెన్స్ 1, దాన్ని ఇంకా ఏం చేయనవసరం. రేషియో కన్వర్ట్ చేస్తే 3 times 24, 21, 28, 25. ఎగ్జాక్ట్లీ చూడండి, ఇద్దరి దగ్గర 4 parts ఇంక్రిమెంట్. ఇప్పుడు 4 parts వాల్యూ ఈజ్ 8 years. రైట్. 24 నుంచి 28 కి 4 parts, 21 నుంచి 25 కి 4 parts. ఇక్కడ ఇంక్రిమెంట్ -3 దగ్గర నుంచి +8 కి వస్తుంది అంటే 8 +5 కి వస్తుంది అంటే 8 years. రైట్. అలా అయితే హారిక ఈజ్ 6 years younger than Isha, Priya is 3 years older than Ruby. Then find the percentages of. Right. First of all, Isha percentage మాట్లాడదాం. 24 parts కి ఒక 3 years ఇంక్రీజ్ చేస్తే చాలు. 24 parts plus 3 years, which is 4, 6 times 24, 8, 6 times 48, 48 plus 3, 51 years. Isha's percentage. అలాగే Ruby's percentage is 21 plus 3, 21 parts plus 3 years. Very good. 21 parts, 4 డబల్ చేస్తే 2, 21 డబల్ చేస్తే 42, 42 plus 3, 45 years. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు హారిక ఈజ్ 6 years యంగర్ అని మాట్లాడుతున్నారు. హారిక ఈజ్ 51 minus 6, which is 45 years. అలాగే ప్రియా ఈజ్ 3 years యంగర్ than Ruby, 45 older than 45 plus 3, which is 48 years. Priya is 3 years older than Ruby. నన్ను అడిగింది హారిక అండ్ ప్రియా percentages ratio. 45 to 48, 3 15 times, 3 16 times.
15:16 is the final answer for this question. 15:16, second option is the correct answer for this question, right? Very good. Next one. A container P, 4/5 is milk and the rest is water. Very good. 4/5 out of the total 5 parts, 4 parts is milk, rest 1 part is water. కంటైనర్ పి గురించి మాట్లాడుతున్నారు, మిల్క్ టు వాటర్ రేషియో చెప్తున్నారు. మిల్క్ టు వాటర్, అవుట్ ఆఫ్ టోటల్ 5 parts 4 parts is milk. Very good. In container Q, the same mixture is contained, which is milk is 57 1/7 of the total volume. మొత్తం అంతట్లో 57 1/7 సో 57 1/7 అంటే 4/7 4/7 percentage వాల్యూని ఫ్రాక్షన్ లో కన్వర్ట్ చేస్తాం, రైట్? 14 7 times 1/7, right? 14 4 times 14 2/7, 14 4 times 56. Yes, 4/7 this value. So container Q లో మాట్లాడితే మిల్క్ వాటర్ ఏ రేషియోలో ఉంది? 4 parts అవుట్ ఆఫ్ టోటల్ 7 అంటే 3 parts water. Very good. 35 liters is taken out from container P and poured into container Q, so that milk becomes times the water in, okay, 148/97, 151/97 అనగానే 3 తగ్గింది కాబట్టి 3 తగ్గించేస్తే 148/97 milk to water, right? Yes, 35 liters is taken out from 35 అంటే ఇక్కడ నుంచి 28, ఇక్కడ నుంచి 7, కరెక్ట్? 5 7 times 35 కాబట్టి. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇనీషియల్ గా 4A ఉంది, దానికి ఒక 28 యాడ్ చేశారు. అలాగే ఇనీషియల్ గా 3A ఉంది, దానికి ఒక 7 యాడ్ చేశారు. నౌ ద రేషియో ఈస్ గెటింగ్ యాజ్ 148/97. జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తేనే తెలిసిపోతుంది. 3A వాల్యూ 90 అని చెప్పేసి 3 3 times ఏ వాల్యూ 30. ఏ వాల్యూ 30 న్యూమరేటర్ లో కూడా అప్లై చేసి చూద్దాం. 120 + 28 148. జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తేనే తెలిసిపోయింది ఏ వాల్యూ 30 అని చెప్పేసి, రైట్? నెక్స్ట్ తర్వాత ఏం అడుగుతున్నారు? ఇఫ్ ద న్యూ క్వాంటిటీ ఆఫ్ మిక్చర్ ఇన్ కంటైనర్ Q, ఓకే, ఇది ఇనిషియల్ క్వాంటిటీ 4:3, టోటల్ 7A. ఓకే, initial Q is 7A, which is 210. New Q 35 యాడ్ చేశారు, 245 liters. Very good. If the new quantity is in container Q is 30% less than initial quantity of mixture in P. Initial P is initial quantity of P is 30% less ante it is 70%. 70% value 245 aithe 100% would be, right? 7 3 times 21, 7 5 times 350. Then find the initial quantity of milk in the container. Total number of parts 5 parts, 5 7 times 4 7 times 350 to 80 liters, right? P లో మిల్క్ కావాలి. P లో మిల్క్ అంటే టోటల్ 5 parts 350 అయితే 5 parts 350 అయితే 4 parts కావాలి, which is 280 liters. 280 liters. Fourth option is the correct answer for this question. Very good. Next one. PQR alone can complete a piece of work. R alone started the work, and after 3 days P and Q joined him, and 2 days before the completion of the work
R left the work. Then how many days the whole work gets completed? Very good. Right. So check చేద్దాము. P can take 18 days. Q can complete the piece of work in 24 days. R can complete the piece of work in 36 days. Very good. LCM గనక మాట్లాడుకుంటే 72, 18 4 times, 3 times, 2 times. Total efficiency is 9 units. దీన్ని ఇలా పక్కన రాసి ఉంచుకుందాం. R alone started the work and after 3 days P and Q joined him. అంటే first of all, okay, and 2 days before the completion of the work R left. బిఫోర్ అనే కీవర్డ్ ఇచ్చినప్పుడు టోటల్ వర్క్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఎలా ఇంక్రీజ్ చేయాలో చెప్తాను. ఇనిషియల్ గా నేను టోటల్ వర్క్ ఇది అని అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి కదా. రైట్, టోటల్ వర్క్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఈ 72 కి వర్క్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. 3 days 2 days బిఫోర్ వెళ్ళిపోతున్నారు కదా, వెళ్ళిపోనివ్వమాకండి. ఆర్ని ఇంకొక 2 days వర్క్ చేయనివ్వండి. అంటే 4 units, 76 units ఇస్ ద టోటల్ వర్క్ అని చెప్పేసి రెజ్యూమ్ చేయండి. రైట్, ఇప్పుడు ఫస్ట్ కంప్లీటెడ్ వర్క్ మాట్లాడితే 3 days with 2 units of efficiency. 3 into 2, 6 units is done. Right, R alone started the work and after 3 days. Right, ఇప్పుడు రిమైనింగ్ వర్క్ 70 units ఉంటుంది. 76 is the total work. అందులో 6 ఇనిషియల్ గా R alone చేశాడు. ఇప్పుడు 70 units of వర్క్ ముగ్గురు కలిసి వర్క్ చేయాలి. 70 units of work ముగ్గురు కలిసి చేయాలి. టైం టేకెన్ is equal to 70 upon 9. 9 7 times 63, 7 by 9 days. 7 by 9 days. In how many days? So whole work is completed. Whole work initial ga 3 days, ikkada 7 by 10. So total time taken is 3 plus 7 by 9 days. 7 by 9 days. So 7 by 9 days is the final answer for this question, right? 7 by 9 days is my final answer for this question. Very good. Next one. A sum is invested in a scheme X for 5 years at a 10% per annum simple interest. Simple interest ante total 50% is the interest, 150% is the amount. The amount received from after 5 years invested in scheme by 2 years at 16.2/3% per annum. Find the sum invested if the amount received after 2 years from Y is. Very good. ఇనీషియల్ గా నేను స్కీమ్ ఎక్స్ లో రైట్ 10%, 50% కాబట్టి స్కీమ్ ఎక్స్ లో ప్రిన్సిపల్ మాట్లాడితే 100 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేశాను అనుకున్నాం. నాకు అమౌంట్కి వచ్చేటప్పటికల్లా స్కీమ్ ఎక్స్ లో 150 రూపీస్ అయిపోయింది. ఈ అమౌంట్ ని తీసుకొని వెళ్ళి స్కీమ్ వై లో ప్లేస్ చేశాను, విచ్ ఈస్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. అమౌంట్స్ రిసీవ్డ్ ఈస్ స్కీమ్ వై లో ఇనీషియల్ 150 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే 16.2/3% చొప్పున 2 years ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. ఫైనల్ గా అమౌంట్ అయింది 16.2/3 అంటే 1/6. 6 ప్రిన్సిపల్ అయితే 1 ఇంట్రెస్ట్. రైట్, 1 ఇంట్రెస్ట్ అంటే అమౌంట్ అంటే 7 out of total 6. 7 out of total 6. This total is 29400. రైట్, ఇక్కడ నుంచి 6 క్యాన్సిల్ చేస్తే 6 25 times. వెరీ గుడ్. 25 ఈ వాల్యూలో 4 times. ఇది వచ్చేసి 49 కదా. 9 6 times 54, 49 6 times. 240 plus 54 294. ఎగ్జాక్ట్ గా 6 times క్యాన్సిల్ అయింది. వెరీ గుడ్. ఏ వాల్యూ వచ్చేసి నాకు 36 4 times.
నేను ఇనీషియల్గా ఫైండ్ ద సమ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ స్కీమ్ ఏ, ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ 100A, నేను మాట్లాడాల్సింది 100A అంటే దాన్ని 100తో మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోతుంది. 144, 36 డబల్ ఈజ్ 72, 72 డబల్ ఈజ్ 144, పక్కన ఇంకో డబల్ జీరో. Third option is the correct answer for this question. Very good. Next. The circumference of the circle is 16 centimeters more than 4 times of perimeter of the square. Circumference of a circle, which is 2 pi r, is 16 more than 4 times the perimeter of a circle 4a. The ratio of length and breadth of a rectangle is length to breadth is in the ratio 4:3. The ratio of side of the square and breadth of the rectangle is side of the square to breadth of the rectangle is 2:3. So that ఇక్కడ breadth 3 parts, ఇక్కడ breadth 3 parts, మొత్తం అన్ని ఒకటే values లో ఉన్నట్టు. Perimeter of rectangle 2 into L plus B. L plus B's total 7 parts is 35. So 2 parts would be 10. So side is 10. Side is 10. Correct. Very good. Find the radius of the circle. Okay. Radius of the circle మాట్లాడమంటున్నారు. 2 into 22/7 into radius ఉంది. ఈ రెండిట్లో 16 కామన్ తీస్తే 1 plus a ఉంటుంది, which is 10. 11 2 times, 4 4 times, radius is 14, 7 times 4 7 times 28. 28 centimeters is my final answer for this question. Simple question. Second option is the correct answer. Very good, very good. Next one. In a house, 40% of the people live on top floor and the rest of the people on ground floor. Very good. Top లో నాకు 40 ఏ కనుక ఉంటే రిమైనింగ్ గ్రౌండ్ లో 60 members ఉండాలి. Very good. Among those who live on top floor, the ratio of male to female is 1:3. Male female మాట్లాడుతున్నారు. Male 10A, female 30A. Those who live on ground floor, male to female is 2:3. Total 5 parts. Male 12, 2 times 24A, female 36A. Very good. Male who live on top floor, male, or what percentage of female? Okay. Male living on top floor, female living on ground floor. 10 is what percentage of 36? 4 9 times 4 25 times 250 upon 9 9 2 times 18 250 ఉంది కదా 70 9 7 times 63 27 7 by 9 percentage. 27 7 by 9%. Fourth option is the final answer for this question. Very good. Next question. A man buys 2 types of rice. The cost of first rice is 26 and the second. If the both are mixed in 3:2 ratio, then the ratio marked variety is 30% above. If he sells marked variety 20% discount, then profit on 1 kg. Very good. So first of all, cost price of mixed variety ఎంతో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా 26 రూపీస్, దాన్ని 27.5 తో మిక్స్ చేశాడు. ఇన్ ద రేషియో మిక్స్చర్ కాస్ట్ ఎంతో తెలీదు, రేషియో వచ్చేసి 3:2. రైట్. వెరీ గుడ్. ఏ కోసం సాల్వ్ చేయడానికి ముందరికి వెళ్దాం. a minus 26 upon 27.5 minus a is 2/3.
3a minus 78 is equal to double చేస్తే 54 or 55 minus 2a. 5a value 12 plus 133, so that a is 5 2 times 10, 5 6 times 30, 26.6 rupees, 26.6 rupees. ఈసారి నాకు మార్కప్ చేసింది 30%, డిస్కౌంట్ ఇచ్చింది 20%, రైట్? సో కాస్ట్ ప్రైస్, సెల్లింగ్ ప్రైస్, మార్కెట్ ప్రైస్, ఇది 10 అయితే 100 అయితే రైట్ 130 అవ్వాలి, 20% అంటే 26, 104, 4% ప్రాఫిట్. సో రిక్వైర్డ్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ 26.6 మీద 4% ప్రాఫిట్, 26.6 మీద 4% ప్రాఫిట్. డబుల్ చేస్తే విచ్ ఈజ్ 26.6 ని డబుల్ చేసాం 52, 53.2, 53.2 ని ఇంకోసారి డబుల్ చేస్తే 1064. ఆల్రెడీ పాయింట్ ఒక డెసిమల్ ఉంది, ఇంకో 2 డెసిమల్స్, 1.064. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ వన్, the market price of an article is when some article is sold at a discount of the profit percentage earned is. If he sold the same article at a discount of on the same market price, then find the profit percentage approximately. Very good. Only cost price, selling price, market price. First condition in చెప్తున్నారు, when market price is at 25.5, which is, let us suppose 251 extra 251, at discount the profit earned is a 20%, which is a 240. Discount is 11 parts, 11 parts value 330 rupees అని మాట్లాడుతున్నారు. అలా అయితే కాస్ట్ ప్రైస్ 3 టైమ్స్ అవుతుంది కదా, 6000 rupees, 3 times 7200 rupees, 3 times 25, 3 times 75, 750, 30. ఈసారి డిస్కౌంట్ ఎంత ఇచ్చారు, 50 రూపీస్ ఇచ్చారు, రైట్? ఇప్పుడు నా సెల్లింగ్ ప్రైస్ 7280, 50 రూపీస్ డిస్కౌంట్ ఇస్తే కాస్ట్ ప్రైస్ కాన్స్టెంట్ 6000. అలా అయితే ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ మాట్లాడమంటున్నారు. ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ 7280. ఓ సారీ, ప్రాఫిట్ రాయాలి కదా, 1280. Profit out of 6000 into 100, 000 getting cancelled, right? 62 times 12, 21 point something, 8, 7530, 7480, 50, 741480. 2 times చేస్తే 6 2 times 28 కదా, 6 4 times 24, మళ్ళీ 20, 3 times 24.33% వస్తుంది, అప్రాక్సిమేట్లీ 25%, approximately 25%. Fourth option is my final answer for this question, right? దీనిలో నుంచి 50 రూపీసే కదా సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాల్సింది సెకండ్ టైం. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. Next question, P alone can complete a work in time taken by P is equal to time taken by to do the work. ఈ 2% ని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, 1:2 రేషియోలో ఉన్నాయి. సో దట్ ఎఫిషియన్సీ, కెపాసిటీ టు డూ ద వర్క్ కదా, A to B is, రైట్? A 1 part వర్క్ చేస్తే B 2 parts వర్క్ చేస్తున్నాడు.
ఇప్పుడు నాకు టోటల్ టైం ఇచ్చేసారు. టోటల్ వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 36 యూనిట్స్. Completing if both working together, time taken is equal to 36 by 3, which is at 12 days. 12 days is the final answer for this question. Very good. Second option is the correct answer. Super. Next one. A bus reaches at the bus stop and reaches its destination in. A bus starts at a bus stop and reaches destination in 7 hours. If it travels the half of the distance 30 kmph and the remaining 40 kmph, then find the distance between. Let the total distance is equal to 2a kilometers. Half of the distance a kilometers with 30 kmph speed and another half a with 40 kmph speed, it takes total 7 hours. 7a is equal to 7 into 120. Denominator LCM is 120. ఇక్కడ వచ్చేసి సో ఏ వాల్యూ వచ్చేసి 120. నా టోటల్ distance is 2a, which is 240 kilometers. 240 kilometers is my final answer for this question. First option is the correct answer. Super. Next one. The ratio of ages of Vishwa and Shalini. Shamla and Shalini. Vishwani A అనుకుంటున్నా, ఈ పర్సన్ B. Okay. Shalini B. ఈ పర్సన్ C. Very good. The average of Vishwa, Shalini, Shamla ముగ్గురు average మాట్లాడుతున్నారు. Vishwa B is 44 years older than C. A C. Right. A is to B ratio is 5:4. B is to C ratio is 7:6. A is to B is to C మాట్లాడదాం. A B C is B common, so 7 times 35, 4 7 times 28, 6 4 times 24. Average ఇచ్చారు. Average if 44 years older than Shamala, Vishwa and Shamala, which is 11 parts. 11 parts value 44 years. Average find out చేయాలా, రైట్. 28 యావరేజ్ అనుకుంటే కనుక ఇంకా డిఫరెన్స్ ఇక్కడో 7 ఇక్కడో 4 ప్లస్ 7 మైనస్ 4 ప్లస్ 3 డిఫరెన్స్ అంటే ముగ్గురు మీద ప్లస్ 1 డిఫరెన్స్ 28 మీద 1 డిఫరెన్స్ అంటే 29 పార్ట్స్. 29 4 times 116. 34 times 120 minus 4 116. Third option is the correct answer for this question. Very good. Next. Two trains 220 meters 140 meters long run at a speeds of respectively in the opposite direction on parallel tracks. If the time taken to cross each other is, which of the following is right? Running opposite directions on parallel tracks. Opposite directions లో నాకు total distance is distance is equal to speed into time taken మాట్లాడితే, right, sum of lengths which is 360 meters is equal to opposite direction sum of speeds which is 2y plus 10. Time taken 1 by z plus 5 by 3. ఇది మినిట్స్ లో ఉంది. మినిట్స్ ని సెకండ్స్ లోకి మార్చాలి అంటే ఇంటూ 60. ఇన్ని మినిట్స్ దాన్ని సెకండ్స్ లోకి మార్చాలి. 60 6 times. ఈ వాల్యూ మొత్తాన్ని 6 తో మల్టిప్లై చేస్తే 6z plus 5 2 times 10 is equal to 2y plus 10. ఈ డినామినేటర్ ని ఇటువైపు తీసుకొచ్చి మల్టిప్లై చేశాను అంతే, రైట్. 10 10 getting cancelled. Z is equal to 2 3 times y by 3. Z లో y values మాట్లాడమంటున్నారు. Z is equal to y by 3 is the my final answer for this question. Very good. Next one.
The income of B is 85% of that A and income of C is more than. Very good. Incomes మాట్లాడుకుందాం. Let us suppose income of A is 100A. So that B would be 85%, 85A. C's would be 3600 more than B. 85A made a 3600 extra. Very good. The average income of A, B, C together is average మాట్లాడుతున్నారు which is 170, 270 A, 270 A plus 3600 is 8400 3 times, which is 4 3 times 12, 8 3 times 24, 25. Very good. So 270A would be 3000, 22,000 minus 400, 21,600. A is right. So 0 0 getting cancelled, 7 6 అవ్వాలి అంటే 7 8 times 56 27 8 times. Yes, 8 2 times 16 plus 5 216. Right, exactly 8 times. Now A and B spends 50% of their respective incomes, while C spends 780 less than what he saves. Expense of C is how much percentage of average expenses of A and B. Very good. So A and B expenses incomes మాట్లాడితే A's income is 8000, B's income is ఇది వచ్చేసి 17 4 times 17 double 34 68 6800. C's income would be దీని మీద 3600 ఎక్స్ట్రా వేయాలి. 200 ఇచ్చేస్తే 7000 7000 ప్లస్ 10400. వెరీ గుడ్. ఇక్కడ C spends 7 what he saves. C's సేవింగ్స్ ఏ రూపీస్ అనుకుంటే C ఏ రూపీస్ సేవ్ చేస్తాడు అనుకుంటే ఎక్స్పెండిచర్ A మైనస్ 780. రెండింటిని యాడ్ చేస్తే దీన్ని ఈక్వేట్ చేసుకోవచ్చు. 2A వాల్యూ అటువైపు వెళ్తే 780 ఎక్స్ట్రా 400 ప్లస్ 700 1100 1180. కరెక్ట్. వెరీ గుడ్. అంటే ఏ వాల్యూ వచ్చేసి నాకు 5000 55540 అంటే C expenditure is దీనిలో 780 800 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఓకే ఆర్ఎల్స్ 700 500 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఇంకా 200 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. 5000 లో 200 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 4800. 4800 లో ఇంకొక 40 4760. రైట్, 4760 rupees. Very good. Double 180. Wait. Hello. Okay. 10400 की 780 యాడ్ చేస్తే 80. రైట్. 7 plus 4
ఇది 10 కాదు, 110 7 + 4 11 10400 780. So 111180 1180, right? Which means half చేస్తే 2 5 times 10 5590 5510 మాట్లాడాం కదా ఇందాక. ఓకే, దాంట్లో 780 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 55 మైనస్ which is 48 4810 4810. Very good. అడిగింది expense of E is how much of average expenditure of A and B మాట్లాడితే half expenditure. A's expenditure is 4000, B's expenditure is 3400. యావరేజ్ 600 ఎక్స్ట్రా ఉంది దీని మీద, అంటే రెండింటికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే 300 3700. రిక్వైర్డ్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ 3700 ఈజ్ హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ 4810 ఈజ్ హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ 3700 into 100. 0000 getting cancelled. 37 1 time 37 111 అంటే exactly 3 times 130%. 130%. First option is my final answer for this question. Very good, very good. Next question. A mixture of milk, water, honey and 28 liters more honey. Okay, milk వచ్చేసి నా దగ్గర 8 liters, వాటర్ వచ్చేసి 12 liters, హనీ వచ్చేసి 12 మీద ఇంకొక 28 liters ఎక్స్ట్రా ఉంది. వెరీ గుడ్. 25% 4 liters of milk, the quantity of resultant milk becomes 10% less than milk. Quantity of water in the resultant mixture becomes. Very good. Milk 25% అంటే దానిలో 2, వాటర్ వచ్చేసి 9n, 6m కి 9n కి and replaced with 4 liters of milk. 6m plus 4 9n is equal to 10:9. So 6m plus 4 is equal to 10n. వెరీ గుడ్. దీన్ని ఇట్లా పక్కన ఉంచండి. తర్వాత ఏం మాట్లాడుతున్నారు? Instead 25% mixture is replaced with 48 liters of honey. మిల్క్ ఏమో 6m ఉంటుంది, వాటర్ ఏమో 9n ఉంటుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి హనీ రీప్లేస్మెంట్ 9n ప్లస్ ఇక్కడ వచ్చేసి 48 liters of హనీతో 21 plus 48 which is 69. Ratio of quantity of milk to honey. Milk 6m, honey 9n plus 69. This is equal to 1:2. ఇక్కడ నుంచి నాకు 12m is equal to 9n plus 69. రైట్. ఇది ఈక్వేషన్ 1, ఈక్వేషన్ 2. సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. 6m is equal to 10n minus 4. 12m అంటే 20n minus 4. 20n minus 8. దీన్ని డబల్ చేసా is equal to 9n plus 69. Very good. Which is 11n value. 11n is 77. n is 7. Very good. Very good. నన్ను అడిగింది ఫైండ్ ద ఇనిషియల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ద మిక్స్చర్. ఇనిషియల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ 12n. 12 7 times 84 liters. 84 liters is my final answer for this question. Very good. Third option is the correct answer. Super. Next.
Container A contains milk and water in the ratio, and container B contains milk and water in the ratio, water and milk in the ratio 9:11. Container B contains water and milk in the ratio 7:13. Very good. 120 is from each container is transferred into another C. 120 తీస్తున్నారు అంటే టోటల్ 29, 6 times 54, 11, 6 times 66, 26 times కదా, రైట్. 26 times 7, 6 times 6, 7 times 42, 78. Very good. Water to milk, in which water and milk present in the ratio అంటే 5A కి 50 plus 40, 90, 92 యాడ్ చేస్తున్నారు. అలాగే 9A కి 60, 130, 144 యాడ్ చేస్తున్నారు, రైట్. వన్ ట్వంటీ అవ్వాలి కదా, 72, 240 అయిందా, అయినట్లేదు. 70, 80, 120, 60, 60, 120, 50 plus 96 ఇది, సారీ, రైట్. ఎస్. Milk and water, water to milk 7:11. Find the amount of mixture present in the container C initially. Initial ga total 18 parts. Sorry. Initially 5 plus 9, 14A value find out cheyali. Required value 14A is equal to question mark. So first of all A value find out cheyadaniki try cheddam. 55A plus 96, 11 times 6, 6 plus 9, 15, 1056, 7, 9 times 63A plus 700, 4, 7 times 28, 280, 28,008. Very good. 55, 63, difference is 8A. 56, 58 అయి ఉంటే కనుక 50, 48. A value 8, 6 times 48. నన్ను అడిగిన 14A. 14, 6 times 84 liters. 84 liters is the final answer for this question. Very good. Done. Super. Next question. A train takes 30 seconds to cross a man walking at speed 3 meters per second in the same direction as that of train, and it takes 40 seconds to cross a platform which has a length. Very good. 30 seconds ఏమో man cross చేయడానికి, right. Train length is equal to speed, train speed, walking man crosses in the same direction 3 meters per second into 30 seconds, right. Alage, and it takes 40 seconds to cross a platform which has a length equal to 60% of, let the train length is equal to 10A. So platform length would be 6A, right. So 6A cross చేయడానికి 16A cross చేయడానికి train length plus platform length 40 seconds time పట్టింది. Train speed into 40. Very good. Train length అంటే 10A is equal to train speed minus 3 into 30, right.
ఏ ప్లేస్లో 16 into ఏ ప్లేస్లో 3 times that of ts minus 9 is equal to 40 ts. వెరీ గుడ్. ఇది వచ్చేసి 48, ఇది వచ్చేసి 40, అంటే 8 times ts is equal to right 16 9 times train speed is 18 meter per second. So a value a is 18 minus 3, 15, 3 times 45. So train length is 10a, 450 meters. Platform length is 6a, 6 into 45. 45 double 90, 3 times 270 meters. Very good. A 70-meter long truck is traveling towards the train at. Find the time taken to cross. Time taken is equal to distance 520 upon relative speed 70 plus 45, which is train speed is 18 meter per second, 7 meter per second, 25 meter per second. 25 2 times, 25 20 times, ఇంకా 20 remaining 8 seconds, 20.8 seconds. Fifth option is my final answer for this question. Very good. Next one. A and B and C started by a business by investing. After the start of the business, C withdraw all his investment. A increased after 6 months from the start of the business. Annual profit is 1/3. Very good. Blanks లో ఏం ఫిల్ అవుతాయో మాట్లాడమంటున్నారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్స్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళాలి. ఏ 400, బి 500 ఇన్వెస్ట్ చేశారు, సి 900 ఇన్వెస్ట్ చేశారు. After the start of the business, C withdraw all of his money. Ante first blank 6. A increased his investment by 75% after 6 months. 6 months తర్వాత 75% అంటే 3/4, 300 ఇంక్రీజ్ చేస్తే 700. రైట్ ఫర్ నెక్స్ట్ 6 months. బిలో ఎలాంటి చేంజ్ లేదు. టోటల్ 12 months. 7%. రైట్ 6 క్యాన్సిల్ చేస్తే 6 6 6 6 2 times. ఇది 1100, ఇది 1900. టోటల్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ 3000. అందులో ఎస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/3. సెట్ అయింది. ఫస్ట్ వన్ ట్రూ. సెకండ్ ఆప్షన్ వెరిఫై చేద్దాం. ఏ 400, బి 500, C 900. After 8 months from the start of business, C withdraw. The person total 12 months. After 6 months, increased by 20%, 480 for next 6 months. 6 6 6 2 times 6 150 times. Correct? Yes, 400 plus 480, which is 880,000. ఇక్కడ వచ్చేసి 15 8 times. Correct? Yes, which is not 1200 plus 3080, which is not 1/3. B is not 1/3. Very good. Very good. Next, third option కనుక చెక్ చేస్తే ఓన్లీ 1 ఉంది, 1 and 3 కూడా ఉంది ఆప్షన్స్ లో. వెరీ గుడ్. థర్డ్ ఆప్షన్ చెక్ చేయాల్సిందే. ఏ 400, బి 500, సి 900. వెరీ గుడ్. After 5 months from the start of business, A withdraw all his money. Total
12 months ఉన్నారు బిజినెస్ లో. ఈ పర్సన్ ఏమో రైట్, ఈ పర్సన్ వచ్చేసి after 6 months increased by 450, which means 850 for next 6 months. 6 2 times 6 150 times. ఇది వచ్చేసి 1250, ఇది వచ్చేసి 1000, ఇది వచ్చేసి 750, 15 5 times 75. Yes, exactly 3 times. B is equal to 1/3. Very good. B says 1/3 of the total profit. Yes, so 1 and 3, second option is my final answer for this question, right? Yes. Here ends the session. Meet you in the next session with some more questions, right? My efforts కనుక నచ్చితే ప్లీజ్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి, రైట్? డన్. థ్యాంక్ యూ.